Привет, друзья! Меня зовут Владислав, и вы на моем канале NEGO. Сегодня продолжаем играть в Хогвартс Legacy. В прошлой серии у нас были дары смерти. Вот. Поэтому посмотри обязательно предыдущую серию. А сейчас мы пойдем смотреть задание. Я помню, там надо было, да? Горе и месть. Мне нужно разузнать, как поживает Надь. Мы не виделись с тех пор, как она и мистер Бинвис с моей помощью смогли сбежать из секретного убежища. А че нам сколько не хватает? До 24. Бомбада. Так, и где же? Ой, опять задание. Почему-то опять задание открылось. А что ты здесь в углу стоишь? I have been meaning to speak with you. I still can't believe we escaped the Ashwinders. You may not realize it, but you are the talk of the school since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and news travels quickly. Unfortunately, she might, in fact, have been even less forgiving than I'd hoped. Так, увы, она разозлилась еще сильнее, чем я предполагала. Она должна тобой гордиться. Она не зря тревожится. I don't blame her for being concerned. We have been involved in some dangerous activities. As the Ashwinders were locking me up and threatening my life, it did occur to me that my mother may have been right. Has Officer Singer done anything with the evidence we provided? She has not. Harlow is as strong as ever. Someone needs to stop him, whether it is us or Officer Singer. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back, my arms around his neck. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He shouted and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me and was hit. As he fell, my father changed back into his human form. When the bandits saw this, they turned and ran in fear. Magic terrified them, and then he was gone. And it was all my fault. Your fault? How so? He died protecting me. If I had been capable of protecting myself, he would still be alive today. My mother and I tried to go on without him, but it became too much for us there. A few years later, we left to come to Scotland. Так, что бы сказал у нас твой отец? Do you think your father would approve of the things we've been doing? Oh my, that is a good question. Какой странный вопрос. In Нас. theory, yes. Although he would worry as my mother does. But I think he, of all people, would understand my persistence. My father never shied away from a fight for good, no matter how ruthless the foe. And I think he would have enjoyed knowing that I had a compatriot like you. Как это пережила твоя мама? What does your mother think about all of this? Well, as you saw, she worries a great deal. She is an excellent seer, but I think it bothers her to this day that she did not see my father's death coming. She misses him, as do I. So I believe on some level she understands my need to seek justice in a small way. But that does not mean that she likes it. Do you think taking down the Ashwinders will avenge your father's death? No. Vengeance is not what drives me. My father would not want that. He and my mother raised me to believe that it is a privilege to be able to fight for those who cannot. I know there is risk involved, but I feel it is worth it. I am glad you seem to think so too. I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. Your father sounds exceptional. He was.
Truly extraordinary. And thank you for your kind words. We all have our burdens. My father had a saying about that. Yes, I remember. Rain does not fall on one roof alone. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ashwinders, beginning with Harlow. And once he is gone, we will turn our attention to Rookwood. We are making progress, and we will succeed. Thank you again for saving me. You deserve all of the praise you have received. Так. Так, нам не хватает опыта, да? Для следующих заданий. Блин, тут не бывает. Стой с себя на южном побережье. Где это? В тени горы. Себастьян прислал мне сову. Похоже, несмотря на наши прежние разногласия, он хотел бы возобновить наши поиски последнего фрагмента триптиха. Себастьян, по-видимому, нашел зацепку, указывающую на его местоположение, и хочет встретиться на побережье на юго-востоке. Но нам не хватает уровня. Мне удалось проникнуть по ходу ступенями одного глаза ведьмы. Посмотри, к чему это приведет. Так, отправься... Да, херня. Так, какое ближнее к нам задание? Мы не можем. А как мы смотрели задание? Смотрится из-за сладостей. Лунный мститель мол. Так, опа-па-па. Вернись в лунный массу. Неподалеку. Отлично. Ну, вообще мы это все знали. Так. У нас еще задание есть. Так, участь домового эльфа. Дэйв хочет поговорить со мной в вручай комнате. Сказка. Аделаида Дубс, похоже, о ком-то сильно беспокоится. Мне нужно с ней поговорить. Так, это где? Да, нам не хватает опыта для того, чтобы... 50 метров. Эй, ты что тут сидишь? А где ты? Блин, оббежать надо. Сюда? I prefer interesting conversations than someone trying to say a haunted. I agree. Угу. Revelio. Так, этот фонтан на дворе трансфигурации с изображением Виверны служит местом отдыха и собрания студентов, несмотря на слухи о возможности, спровоцированной сэром Кедоганом. Это, безусловно, не та самая Виверня из долины реки. Уай, убитая веселым рыцарем помимо его воли. Блин, нам не хватает вообще чуть-чуть. Adelaide Oaks, isn't it? I received your owl.
Yes, I'm Adelaide Oakes. Oh dear. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? I think you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. You're much more understanding than Professor Weasley. She heard I was going to look for him and forbade me from leaving the grounds. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. I take it you and your uncle are close. We are. My mother died when I was born, and I lost my father when I was 5. Uncle Roland's looked after me for as long as I can remember. He knows I get anxious when he travels, and that's why he sends me all the owls, to let me know that he's all right. Has your uncle traded with many goblins? Yes, for ages. Even speaks gobbledygook. But he only recently mentioned Ranrock's lot, insisting the galleons were worth the risk. He does it for me. Between robes and supplies, attending Hogwarts costs a fair sickle. And besides that, Uncle Roland has expensive taste. He's sacrificed so much for me over the years. I promised him that as soon as I finish Hogwarts, I shall be the one taking care of him. А учеба в Хогвартсе стоила денег? Нет, я понимаю, на одежду ей там зарабатывать. А на Хогвартсе стоит... Я не знаю. I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very thorough in his record keeping. Notes all his trades in a journal, makes maps. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He'd planned to set up camp north of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide. Oh, Uncle Roland, what have you got yourself into? Так. Ну. Карта мир, карта мир. Так, есть ближе? Past the river. Revelio. Там пауки, там собаки. Подожди, она же другая метла была, да? И что это за заброшенный лагерь? Could this be Mr. Oakes' campsite? Ranrock's loyalists. Just ahead. Should I take them by force or be discreet? Oh, you're wasting your time with her, my friend. I've seen her show more affection to a hawk clump. Я иногда не понимаю, я хочу снизиться, а он... Revelio. What have we here? Imperio. Confringo. Bombarda. Glacius. Prepare to surrender. Accio. Confringo. Glacius. Crucible. Now to find out what happened here. Шляпу какую-то взяли. Так, нам надо было все вот это, да? Revelio. That relic is the key to saving Anne. I know it. Meet me outside of Feldcrot as soon as you can. Mr. Oakes' trade journal. Сторонники Ранрока согласились с ним встретиться, но мне
немного не по себе. Они выдвинули другие условия и не очень дружелюбно ответили на мои вопросы. Я подслушивал их разговор, судя по тому, о чем они говорили на Гобледуке. Им нужны мои залежи редкого металла. Ужасно не хотелось бы огорчать их еще больше, слишком уж они вспыльчивы. А еще мне очень нужна эта сделка. Может, нам удастся договориться, а может и нет. Раунд Дубс. Adelaide said that her uncle kept notes of his trades, maps. Perhaps these landmarks will lead me to him. Так. Используй карту Ронда, чтобы найти его след. Серьезно? Как эту карту-то открыть? А чё, как бы... Блядь, смотреть. Короче, есть две шахты. А, нет, это башня. И шахта ниже. Может, там есть лагерь? A rock formation. That's the first landmark on this map. Now to find the crooked tree. Да не включай A ту музыку. crooked tree, just as the map said. The crumbling tower shouldn't be far from here. Reminds me of this. What's that? Who's there? What do we have here? Aha! There you are. Quiet. Do it. Так, ну, вот лагерь. Goodness. This will not be. And maybe higher up in the keep. You seem fun. Там пещера есть. Confringo! What was that? Так, Ranrock's vision of goblins over wizards will be. Confringo! ну куда ты ушел? Defender! Напали на след, да, получается? You won't be able to stop that student if. Someone there? Best have my wits about me. Accio! Accio! Да, блядь, не в этого. Bombarda! Что-то тролли не особо дерутся. Ladder was never locked up. Accio! Ну, под империю. Не так сильно они хотят сражаться. What will we find in here? Чё это? Imperio! А, далеко. Confringo!
Someone's here. Defender, Серьезно? Я так умею? Revelio. Что там наверху-то? Ты умер? Confringo. Dare you use that spell on me? Куда стреляешь? Confringo. Glacis. Accio. Серьезно? Ты в стены стреляешь? Glacis. Revelio. It looks as though Adelaide's instincts were spot on. О, сколько их там. Imperial. Your service. Bombarda. Confringo. There. That's the student who stopped us and fell. Potato. Right out before. Bombarda. Let's get this over with. Confringo. Give us. Never seen a wizard use magic like you. Ah, the move of a coward. Defender. Won't get away with that. I shall avenge your death. Imperio. What was that? Confringo. О, 24 уровень, наконец. You only have Ranrock. A boiler door. How to open it? Чаша. Огонь. Подожди, а если мы... Bombarda. Confringo. Defender. Ладно. Не зажжем, значит. Revelio. О. А, за ящиками, я понял. Так, что-то здесь было. Подожди, а туда... Вот сюда-то надо заглянуть. Угу. Glacis. Accio. You can't stop us. No! Let's get it. Ха, смотри, сами дерутся. Bombarda. Protego. Why can't I hit you? Defender. Confringo. No! I will make Ой, you pay. чё? Revelio. Кто-то кричит. Пыточная, да? Hello? Mr. Oakes? Yes, I'm here. They've taken my wand. This cell has an enchanted lock. I have experience with these locks, but I need my wand if I have any chance of opening it. Look for a boiler door. I've heard them speak of it. I need to find Mr. Oakes' wand. Where could it be? Ой, да. А я боялся, что мы не обследуем, да? Тут еще палочку найди, принеси. Revelio. Confringo. Тихо, тихо. Ой.
Revelio. Угу. Так, что здесь? Revelio. Нормально у них тут. База-то прям большая. Imperio. Confringo. Bombarda. Defender. Crucible. Glacius. Confringo. Ranrock has fooled you all to your demise. Revelio. Ладно, пойдем к замку. Смотрим, что там. Я думал, у нее будет самый простой. Как у той. Что-то надо сделать. Accio. Glacius. Confringo. This door must need power from something. Accio. А. Revelio. Что тут надо найти? Так, есть труба. Труба. Ну вот же под ногами валяется, ну что такое? А, нам надо туда подняться. Ага. Revelio. Confringo. А как это-то? На этаж ниже спуститься. Revelio. Много чего валяется. Без присмотра. Не хочешь, да, спрыгивать? Ну, побежали по лестнице. О, по лестнице. Я думаю, спрыгнем. О, нормально, ребят. Вы знали, что вы заперты тут были? Accio. Confringo. Так. Ребята, вы что тут? Где собрались? Так, помогай мне. Rather unwise coming back this way. Stop it! Ой. Кто это сделал? Accio. Defender. Bombarda. Your blood. Revelio.
Чё баг? Где палочка-то? Палочка-то где? А, вот. This must be Mr. Oakes's wand. Perhaps now he can set himself free. Все равно, да, не все обследовали. Вот здесь проход, говорит, есть. Или где он сидит? Сюда он. Здесь сундук. А, это... Фига ты Спайдермен, блин. Revelio. Как здорово. Опять закончился, да? Так, ну пойдем обратно. Теперь обратно бежать. Ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Да, я музыку. Тихо. Pass me my wand. I can't get out of this damn cell without it. It's my last hope. Please. На. Oh, thank Merlin. Thank you. Пожалуйста. You did it! I found my wand and... Wait, you're a student? Oh, we must get you to safety immediately. It's dangerous. It's all right, Mr. Oakes. I've Wait. dealt with these goblins before. Dear Merlin, you're either very lucky or very talented. Well, how did you find me? I'm a friend of Adelaide's. She was worried about your business with Ranrock's loyalists. Oh, she was right to be. I couldn't go through with the agreement, and when I told them, I ended up blindfolded and behind bars. Been locked in that infernal cell for so long, they'd forgot I was even there. I overheard things. If only I could reward you for what you've done. Blasted goblin stole every canut on me. All I can say is thank you. Truly. Так, вы знаете... Am I right that you speak gobbledygook? Unbeknownst to Ranrock's fiends, I do. I've always had an affinity for goblin culture. Knew I wanted to be a metal trader ever since I was a lad. It wasn't easy learning the language. It's complex, and my memory's as weak as my knees these days. But after decades working with fine goblin folk, I grew fairly proficient. At least, I'd like to think so. Am I right that you... It Подожди. wasn't easy, but after decades... You mentioned you overheard things. Sad tale, really. I think I know where Ranrock's unfortunate vendetta against wizardkind began. Although dragon breeding was outlawed by the Warlocks Convention of 1709, Ranrock stumbled upon an illegal dragon camp. He was young, found the creatures fascinating. He'd visit the camp in secret whenever he could, never making his presence known. After weeks of sly surveillance, he finally summoned the courage to speak to the wizard in charge. Ranrock wanted to join them, and the creatures. The wizard happened to drop his wand. Ranrock saw an opportunity. He picked it up, went to hand it back as a means of introducing himself. The sight of a goblin with a wand sent the wizard into an instant rage. He beat Ranrock nearly to death. Ever since, Ranrock has despised wizardkind, sees us all as cruel. Вот так. I'm grateful I was able to help you, Mr. Oakes. Adelaide thinks the world of you. Oh, and I her. She's become quite savvy to my trading habits, always analyzing my detailed owls. Oh, if only I hadn't resorted to trading with such fiends. A lesson I shan't soon forget. Having my wand back is like being reunited with an old friend. I must return home and inform Adelaide of my safety. Will you be all right? I'll be fine, Mr. Oakes. You get back to Adelaide. I assure you, her worries outweigh yours. Oh, I'm anxious to see my dear niece. And then I plan to travel far from here for my next round of trading. Thank you. May life reward you justly for your deeds. Be well, my friend.
Mr. Oakes was lucky. Ranrock's lot would never have freed him. О, ожерелье какое-то. Так. Давай глянем, что мы там на... Так, очки у нас тут. Угу. Нападение меньше. Да, подожди. Так, шляпки. Ух ты, защита 7. Так, защита 5. Защита 2. Бам-бам-бам. Что у нас есть? График. График без изменений. Так, накидочки. Так, меньше, меньше, меньше. Угу. Так, меньше. Так, нам недоступно, значит надо выбегать, да? Так, куда бежать? Подожди, это мы тут вызволили. Так, сюда не прошло. По-моему... Нет, не сюда. А где выход-то? Так. Сюда, да? Up for a bit of dying, are we? Ontario! Да, сюда. Представляешь, он один будет там жить, не убитый. Большая, вот, типа, вроде как дополнение, да? Ну, такое не обязательно прохождение. Revelio. А сам по себе это большая. Ой, всё. Я улечу от вас. Злые вы. Так, а знаешь, мы... так, Хогсмит. Нам надо скинуть лишь... А, нет, подожди. Нам надо не сюда, нам надо в Хогвартс. Секретная. Так, нам надо определить. Синяя кепка, перчатки. О, перчатки хорошие. Так, снаряжение. Защиты мало, да? Так, пойдем посмотрим, что мы можем сделать на ткацком станке. Так, вот эти вот перчатки. Что мы еще хотели, блин? Подожди. Так, пу-пу-пу-пу. Взрыв. Выжигание. Вот, смотри, двойной взрыв. Обезоруживание. Ой, у нас здесь тройной взрыв есть, смотри. А как поставить? Мех жмыра надо. А на этих не надо. Например, вот это. Природе. А здесь не мех. Я понял, ладно. Так, теперь мы как в Хогсмит. Давай избавимся от нам. Ой, от ней. Вы так появляетесь неожиданно. You're back. Nice to see you again. Так.
Мы все продаем. На 7000. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Давай, давай. Так, а теперь что у нас там по заданиям? Задание. Встретиться с Себастьяном на побережье. У Себастьяна есть план поговорить с Анной без ведома Соломона, но прежде он хочет встретиться со мной за пределами деревни. А зачем? Так, 2 задания все с Себастьяном. Мы не будем взлетать, да? О, смотри, заклинания разучивают. Sebastian, a lost relic from a catacomb which requires a dark sacrifice. I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. Does Ominous know about this? He helped find the scriptorium where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. If Ominous will be there, I'll meet you. We don't have much time. Solomon wants to leave Feldcroft. What? Leave? Never mind. You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall do my best. I'll be in touch. Solomon can't take Anne from Feldcroft. Where would they go? When would I see her? Sebastian. I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. Anne's going to stall him. She must. We need time. Time? For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. Что? И когда я кое-что понял, сила реликвии будет действовать только в катакомбах. So we have to get Anne to the catacomb and then conduct a sacrifice. Seems risky. It'll be worth the risk. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. And we'll only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, we could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an Auror anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us. Do you think your uncle would tell anyone at the ministry about all of this if he found out? If he found out, I doubt he'd go to the ministry. He didn't part ways with them well, from what I understand. He won't say, but I believe his strong aversion to dark magic has something to do with his time there. Anne thinks he once decided to fight fire with fire, so to speak, and resorted to using an unforgivable curse in a fight against dark wizards. At least that's what she thought she heard. When he realized what his job had led him to become, he left rather abruptly. So, I'm not sure he'd go to the ministry to report on his own family using dark magic now. Good luck with Ominous. Until we meet again. I shall let you know when the 4 of us should meet at the catacomb. Look for my owl. See you soon. Так, а теперь... Мы опять встретимся с Себастьяном. Странное задание, ну ладно. Ой. Ух ты. Ух ты, ничего себе. Ой, надо было на гигант. О. Прям будет за меня.
Давай, битва титанов, смотри. Ой. Кто ты? Ты его завалил? Зачем ты это? Imperial. Defender. Confringo. Bombarda. Accio. Glacius. Confringo. Accio. Bombarda. Oh, there's a hole in my pocket. Who's that? Oh, little moon calf. Блин, чтобы добраться до побережья. Да. Pity. Glacier. Надо пройти через шахту с троллем. По-моему, это жестко. И я хотел пролететь. Confringo. Glacius. Bombarda. Imperio. Что-то за священник. Defender. Bombarda. Give up. Protego. Confringo. Glacius. Accio. Easily. Revelio. Надо отметить, а вдруг нам пригодится, да? Not your best moment, I fear. Confringo. Glacius. Accio. You won't get away with it. Bombarda. Пипец, тут шагать и шагать. Imperio. Confringo. Missed me. Accio. Ты думал, у меня твоего щита ничего не найдет? Let's get this over with. There you are. Glacius. Да не в того. Dare you use that spell on me? Accio. I've been Confringo. fighting since before you Imperio. Protego. Why can't I hit you? Confringo. Bombarda. Defender. Хогберт-чудик. Accio. Я же слово. Блядь, еще не умер. Ranrock has fooled you all to your demise.
How nice to see you, my Revelio. friend. К сожалению, тот факт, что это старинный магловский компас был потерян здесь, означает, что магл, который им владел, вернее, сейчас бродит где-то по Уэльсу. Confringo. То есть нам, чтобы пробраться, надо было обязательно пройти через скалу, да? Прям обязательно. Здорово. Это мы можем лететь, да? Abandoned long ago, no doubt. Здорово. Где огонечек? Ой, нет, это магия. Ага. Что-то я перепутал. Может нам купить улучшение-то за 4000? Второе на мету. Так, у нас 7000 есть. Он быстрее летел. А Себастьян, интересно, как сюда добирается? М? Nothing pleasant about this coast. Ночью, да? I received your owl. Thank you. I'm glad you came. I spotted droves of Ranrock's loyalists coming up from the coast. Overheard one of them say they're headed to another cavern, like the one we found. How are they still one step ahead of us? They can't know about the triptych. I don't know. I did see another memory. This time, it was a keeper named Neve Fitzgerald. She was unnerved by Isidora's use of ancient magic. But I still can't be sure how any of it connects to Ranrock. These keepers are playing games with you. You need to press them for more information. It doesn't work like that. To access each of these memories, I have to complete a trial. It's not as easy as you think. They're showing me the memories in a particular order. Either they don't trust you, or you don't care enough about Anne to ask the difficult questions. Чё? Либо они тебе не доверяют, либо тебе плевать на Анну, раз ты боишься задавать им сложные вопросы. Может, мне стоит действовать самостоятельно? Что? Аж, в смысле? Конечно. Of course I care, Sebastian. We've come this far. Don't let your frustration get the better of you. Fine. I'll defer to your keeper friends. For now. But I don't like it. We don't have a choice. Now, shall we see why the triptych led us here? Let's go, quickly, before we're spotted. Keep a close eye out. I saw some of Ranrock's crew moving off the path just ahead. I wonder why. Raiding, I imagine. This mountain used to safeguard local hamlet valuables. But it's been abandoned ever since Ranrock took hold of the coast. Блин, ты идешь, нет? Болтушка болтает там что-то. Imperio! Someone there! Defendo! Confringo! Bombarda! I won't rest! Glacius! Вот почему он застыл? Не помогает. Accio!
Командир. Оп. Че должен? Где? А, вот где. That was nothing but luck! All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Confringo, Bombarder, Defender. А, блин, да, можно было пойти. Для кого они это поставили? Для Vessels троллей? overhead. Some consider them a bad omen. Not everyone does. I know that. All right. I'm making small talk. I'm not going to trek up this Что он mountain. стал in очень silence. злым, да? Себастьян. Сейчас какой-то барьер пробежали. Ты идешь? Где? Да беги давай быстрее, что ты? Не на что тут смотреть. Вот, разъявил по сторонам пялится. Мы сестру твою будем спасать или что? Ну да. Wait, we should have some sort of plan. I'm through planning. Мы уже спалились. Плана не будет. А, туши. Ой, Won't get away with it. привет, парни, а чего вы хотите? Ой, бля. What was that? Да уж, ты пропустил, да? Revelio. They got what they deserved. What were you thinking? I was thinking about dead goblins, You could have got us killed. but I didn't. Looks like Ranrock's loyalists were heading further up the path. Let's keep going. Да открой ты сундук-то. Подожди, а что здесь такое? Ясно. В другую сторону. Да, он стал злым. Себастьян. Все, идем дальше. Ramrock's gonna make everyone pay. Anything made from goblin silver belongs to us. Есть сверху. Whether it's a sword or a repository, whatever that is. Did you hear that, Goblin? Ridiculous notions of ownership. Так высоко. Who's that? Давай, прыгай. Imperial. Bombarder. Confringo. Glacius. Accio. Какие-то очки, что All ли? of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. I agree.
Only good wizards are dead wizard. Ranrock's got that right, and I'll Imperio. with the keenest goals in that regard. You can defeat, do you? Confringo. Afraid to fight? Hello? One there. Attack! Rather up. Glacius. Accio. I won't bet. Defendo. This will not go well for you. You two seem ready for adventure. Да, да. Ты, Себастьян, ты вообще This видишь must be it. цель там чё? Sebastian, wait. Wait. For what? Why are you suddenly so cautious? Listen to me. I know you're angry and frustrated, but charging ahead now could undo all the progress we've made. Lord Gok said... Oh, your goblin friend? Stop it. That's enough. Not all goblins are like Ranrock. I am not the enemy. We want the same thing. To find answers. I thought we wanted the same thing. We do. Listen to me. Lord Gok has insights into Ranrock that we don't. He told me that Ranrock somehow knows about the Keepers and is searching anywhere connected to each of them. That's why they always seem to be one step ahead. I know what I'm doing. You need to trust me, or I don't see that we can continue together. Fine. Fine. I'm sorry. I'm letting my emotions get the better of me. And I have been for a while. I do trust you. And I don't think I can help Anne without you. Good. Ranrock clearly knows more than we thought. We need to be careful and do this right, not just go charging in. We have our work cut out for us. We need to work together if we're going to find the final piece to the triptych. Agreed. Так что не отставай, дятел. Башня с туннелем. So far, so good. Charming. Spiders. How fitting. Fringo! Imperio. Confringo. Ты Левиоса с ними борешься? Смотри вперед, ребят. Confringo. Portrет. Defender. Bombarder. Bombarder. Ой. Imperio. Во. Defender. Bombarder. Confringo. Glacius. Accio. Confringo. Accio. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Чего да... Блядь. Зачем нам эти клыки? These spiders are determined to make a meal of us. I'm sure we taste better than a goblin dinner. Imperio. Блин, это же не самый большой. Protego.
Нам нужен же самый большой. Ой, а кто это? А, подожди. Ой, не надо было. Смотри. Там человек. Можем его спасти? Наверное, нет, да? Ужас. Annoying little beasts. A staircase leading here. Whatever for? I don't think anyone's been here for ages. Confringo! Куда ты? Ну, видишь, умеешь куда ты. Bombarda! Defender! Look at this place. Not really my style. A bit much if you ask me. Так. Imperio! Confringo! Defender! Bombarda! Ой, ты что, охерел? Confringo! Bombarda! Imperio! Confringo! Bombarda! Defender! Crucible! Places! Accio! Imperio! Так, большой. Potato! Давай, мочи в большой. Confringo! Это еще, да, осталось? А где он? Bombarda! Defender! Glaciers! Accio! Confringo! Crucible! Bombarda! Defender! Getting through the cavern can't have been the only challenge. Perhaps we should search for rooms. Ой, вафельница. Давай, раз. А, Bombarda! Confringo! там огонь. Ой, там паутина, я понял. Can't get out of here quick enough. Что сейчас откроют? Что здесь? Ничего, да? А, не, вот сундук же. А, какой-то красивый. Revelio. Смотри, тут тоже какое-то Confringo. углубление. Is finding these chests luck or instinct? Че он сказал? Revelio. У меня нюх ищейки, что ли? Что такое? Нет, я просто смотрю по сторонам. Отвечать тебя. У меня получилось. Благодаря учителям мне удалось отточить мастерство и даже наколдовать несколько чудесных колонн. Однако сейчас я работаю над очень тонким заклинанием, так что пыл моей магии нужно убавить. Похоже на стирание воспоминаний, но это совершенно иная магия.
Я извлекал глухой отголосок боли, таящийся над сердцем. В тот же миг появилась и сразу рассеялась едва заметная дымка. Спокойствие умыло меня, и я понял, я все делаю правильно. Интересно, можно ли поместить такую дымку в сосуд? Если уж воспоминания можно хранить в омуте памяти, то и ее наверняка можно запечатать и изучить позднее. Sebastian, a journal entry. We should look for more. Why couldn't she have kept all her journal Ой. entries in one place? 25 это много, да? Да, 25, он говорит, хватит. Confringo! Чё ты? Эй, что ты делаешь? С пауками что, дружбу водишь? Напугал. Сейчас мы тебя тут палочками затыкаем. Confringo! Confringo! Bombarda! Defender! Я тебе говорю. Чего только за нас все работает. Confringo! Подожди. Protego! Оп. Imperial! Так, Роль, давай, ты за нас. Confringo! Ну все. Bombarda! Glacius! Accio! Crucial! Confringo! Ой-ой-ой. Bombarda! Defender! Imperial! Confringo! Confringo! Я зря на второй раз на него наложил заклятие. Glacius! Accio! Crucial! Accio! Confringo! Glacius! Ты будешь что-то с ним делать? Нет, Себастьян? Protego! Crucial! Accio! Bombarda! Confringo! Nice Наконец. teamwork. Nothing like an angry troll to bring friends together. Revelio! Я понял, что надо сделать. Ой, козявки тролли. Зачем мы берем козявки тролли? Confringo! Я так полагаю, что нам надо Revelio! восстановить. Confringo! А вот это нам сюда. That troll certainly made a mess of things. Debris О. everywhere. Так, 5 монеток, как здорово. Да, и нам надо вот так сделать. Да, короче. Оп, подходим. И вот это вот. Reparo! Reparo. That was a piece of work. More than one. Так, теперь открываем обратно. И все, и побежали. Так, это нам... Revelio! Это нам не для этого. We couldn't jump high enough to reach that ledge if we tried.
Сюда, да? Ага. Accio! Wingardium Leviosa! I'm out of breath after all of those stairs. But the view, well worth it. Чему он там радуется? У тебя нет репара-то? Чё ты просто ходишь? Нет. В сторону, что ли? А, вот проход. Ладно. Another barrier. We can blast through it, I'm certain. С каждым днем я становлюсь все искуснее. Теперь я четко вижу, что дело, которому я посвящаю столько сил, это мое истинное предназначение. Людей, обретающих покой, становится все больше, сколько же боли в мире. Еще я поняла, что магия словно подтверждает, что я на верном пути. Каждый раз, когда я вдыхаю дымку, я словно наполняюсь силой. Мне вознаграждают за храбрость, за то, что я использую магию по назначению. Однако нужно найти способ хранить то, что я пока не использую. Однако нужно найти... У меня есть одна идея. Пусть и ненадежная, и мне кажется, нужно пробовать. Good news? This journal entry sounds worrisome. Revelio. А, мы здесь что-то должны найти, да? Confringo. Revelio. А где мы это должны? А, что-то здесь надо? Подожди, нет. Reparo. This can't be a dead end. Must be another floor above us. Revelio. Это тупик. Confringo. А ты сам-то не видишь, вот? Almost as good as if I'd done it myself. Reparo. Ай, нет This ничего. place can't have belonged to only Isidora. But the triptych pointed us here. Так, должно быть еще, да? Их не может быть одна. Их не может быть две. Их должно быть две. Feel as if I should be fluent in runic language by now. Confringo. Не знаю, что говорю. Подожди. Что, открылось? Да? Нет. Ха. Так. Значит. Иди с дороги. Что ты тут стоишь? Ты бы помогал, блин. Ты истерить он может, требовать он может, а помогать нет. Could this be another area Isidora created? Isidora must have honed her skill with ancient magic here. Как я могла столь жестоко ошибаться? Директриса отказала мне, я попыталась ей объяснить, но она не способна понять истинную ценность моего дара, как и все остальные. Вывод лишь один: мне не на кого положиться. Впрочем, я сильно чем когда-либо. И это потому, что я делаю то, что должна. Я не позволю своей магии дремать без дела, как это делают хранители. А что за глупое название у них?
как будто хранить. Магию — это нечто достойное похвалы. Должна сказать, что уже не уверена, найдется ли на моем веку тот, кто разделит мои стремления. И если этого не случится, моим утешением станет мысль о том, что я подготовила путь, по которому может пройти кто-то другой, и тогда, возможно, этот кто-то сумеет сделать, чего не могу я, исцелить весь мир. Revelio. I know from the memories I've seen that the keepers in Isidora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. I wish you could see one of her memories. Это в зал мы выйдем. Фотографии. The final canvas piece to the Последняя часть triptych. холста. We've done it. Isidora should not have had to keep all this secret. I know from the memories I've seen that the keepers in Isidora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. But I don't understand why she seems to have gone to such great lengths to tell her story without their knowledge. I wish you could see one of her memories. So do I. Perhaps completing the triptych will shed more light on all of this. I believe the journey this triptych took us on. This is it. Don't keep me in suspense. Go on, place it. Ну и что там получилось? О, еще один умот память. This is what we've been chasing. I wonder. What is it? Let's find out. Опять звук. Что-то со звуком. Это ее отец. I cannot bring my brother back, Father. But I can give you peace. Так. Он не хочет? А, ну вот, мы Please, видим. have a seat. Isidora, we are all most intrigued to hear. We're ready. Это она у отца I've сейчас something to show you. заберет. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isidora. Главное, себя это не... What have you done? I took his pain. Thank you. That worked. It did indeed. Of course it did. It's goblin silver. I need something much bigger. All right. It would help if you could tell me more about what it is you're storing. А это... Magic. Left over from a spell I devised to remove pain. О, намного But уже набрала. if used correctly, its power can be used to do even more good. Why would you want to store such magic? Брак. I only need to keep it safe until I can convince my colleagues of its worth.
Magic like this? Unnerves some. Not everyone's ready to wield such power. Perhaps not. Someone will be. She took away the pain. I knew it. I knew there was a way to help Anne. Something isn't right, Sebastian. What do you mean? You saw what she did. No, not the memories, the portrait. I think the reason Isidora hasn't appeared is because she can't. I don't follow. We have seen that view before. The abandoned home in Felcroft, the destroyed painting. It was her. So someone destroyed a bit of enchanted canvas, but we found the memory. Yes, you're right. We saw what she wanted us to see. We saw what she could do, what you can do. But I don't know how to do what Isidora did. Well, then you shall learn. The Keepers can teach you. I'm not sure that they would. The Keepers believe that removing someone's ability to feel pain, it's a highly complicated, unpredictable form of magic. One that should be wielded with great care. If at all. If at all? You've overcome all of their challenges. You've more than proven yourself. You can wield it. You have the ability. Please, talk to the Keepers. If not for me, then for Anne. А почему она не появилась в портрете, интересно? Why did the Keepers want to keep Isidora quiet? Why destroy her portrait? Нам чуть-чуть не хватает. Так. Revelio. I found one of Ranrock's drills in a mine along the shore. I intend to destroy it. I'm tired of trying to reason with him. You're welcome to join me, but if I don't see you there, I will reach out when I return. I have something to give you. Так, понятно. Lodgok's getting himself into more danger than he realizes. I'd better find him. Так. Что там? Инвентарь. Ага. Так, очки. 56. Ух ты! Ладно, зато защита больше. А, да, блин. Мы опять, походу, нащелкали и продали нашу нужную вещь. А перчатки-то лучше, да? Да. Ладно. Не будем расстраиваться. Так, карта мира. Волксмит, да. Travel broadens the mind. Идем продадим лишнее. Да хоть вы появляетесь ниоткуда. You're back. Nice to see you again. What are we looking for today? Так, да, мы все продаем. Кроме этой вот штуки, посмотрим, что там.
You'll be thrilled with that broom, I promise you. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flight details. You know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Ray's is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be all right, I think. Might be a bit dangerous for a broom trial. I'll see what I can do. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. I look forward to our next meeting. Perhaps I should test out my new upgrade on the way. В смысле задание началось? Блин. Началось задание. Я хотел просто улучшение купить. Хера, тут еще. Подожди, а как нам усовершенствовать? Поставить спустя... само по себе. Вот мы на этой херне летали. Шутая. Нам лететь 2000 километров. Это ужас какой. Снижение, подъем, плюс, плюс. Я не знаю, наверное, не так уж и быстро, но стало лучше как-то, что такое. Тут нету датчиков, каких-то шкал, чтобы сравнить. Ну, вот только что здоровье и этот зрение. Мы на такой высоте. Где это? Да, я хочу хоть где-то отметиться, чтобы не было, чтобы где-то было свободно. Бля, внутри? Ты серьезно? Так, чтобы что? Нет, никакой черной магии. Не-не-не. Да мы сейчас не за этим, все, отстань. Я видел. Что не можно войти? Ну я уж понял. Будем минут 5, наверное, только лететь, да? Целую гонку гонять. Выйти с рейса. Что ты так далеко собралась-то? Озеро маленькое. Ужас. Интересно, сколько часов, чтобы все пройти задание? Вот интересно. Мерли? Мыс Менора. Сколько часов, чтобы все пройти на 100%? Как думаешь? Напиши в комментариях. Хотя я не думаю, что кто-то будет досматривать. До сюда. Would you please meet with me in the great hall?
I have come upon a difficult time, and I need a friend. Are you familiar with the hamlet of Irondale? It's south of the castle. I think the cave that Doran wanted us to find is near there. The course looks rather deserted. I hope everything's all right. Gryffindor, over here! Hello again, Imelda. This course is a bit far from the castle, isn't it? Obviously. Evidently too far for most of our classmates. Pathetic. They should be begging me to keep these trials alive, not running scared. I'm surprised our new 5th year showed up. I suppose I appreciate the effort. That's actually... thank you. I know I can be impatient, but I get frustrated by those who don't take things as seriously as I do. And in my experience, that's everyone. Anyway, don't let it go to your head. Right then, enough chatter. I'm confident I've posted a time you won't be able to beat. Чё? Не стоит слишком задирать нос. Поболтали, хватит. Я точно знаю, что мое время тебя победить. We'll soon see how I fare, won't we? I'm ready. Get ready to lose, Gryffindor. Brilliant flying, if I do say so myself. Ha! Now that's more like it! That wasn't too difficult. Ha! Now that's more like it! This is going well. У меня такое ощущение, что мы не это, да? Не успеваем. Потому что нам еще много, еще 14 колец. А время уже минуту прошло. Да. No success there. Что так криво стоит? Brilliant flying, if I do say so myself. Brilliant. Вот нам еще 10 колец надо полететь, да? 40 секунд. That wasn't too difficult. Ha! Good. Блин, выиграли. Ну что ты, где ты стоишь? That was quite something. Impressive work today, but don't get too comfortable. I'll be on your heels in no time. My family's not going to believe the news when I tell them. They're almost as competitive as I am. Almost. I take it you want to play for a team, but which one? And which position? I'm my father's girl. A chaser through and through. You'd know that if Black hadn't cancelled Quidditch this year. As for a team, it's the holy-head harpies I've always dreamt of. When I'm finished with school, I'll try out. If for some reason I don't get accepted, I don't know what I'll do. Herbology, perhaps?
Because if that did happen, you might as well pop me and call me a mandrake. I'd never stop screaming. Will you keep running these courses? I'll race them myself. Don't want to get rusty. But I won't be dealing with time trials. You're welcome to run them too. Anyway, hope we find time to fly again soon. Do you get your competitiveness from your family? You could say that. My grandfather played Quidditch for Puddlemere United. And my father, well, he was a chaser for Slytherin, but had to stop after a curse took his knees out. Said it was the Gryffindor beater. And me, I fell in love with flying the first time I saw the ground disappear beneath my feet. Something about the freedom you feel on a broom. I've not been able to stop since. It's been fun competing against your records, Imelda. It has been fun. Glad you're here. 5th year. Not bad. For a Gryffindor. You take care of yourself. I should let Mr. Weeks know that this was his best upgrade yet. Ладно, давайте на этом закончим. Подписывайся на канал, ставь лайк, оставляйся комментарий. Спасибо за просмотр.